So object level securables, when we talk about this, go to securables, search for securables, all objects, click OK. So we have schemas, databases, tables, stored procedures, okay, users, views. What is view? What is stored procedure? So let me quickly explain this. So different objects, tables, views, procedures. What is the difference between three objects, these three objects? Table is, where we store the data in rows, columns and rows. Views. So whenever you want to see some data repeatedly, we use view. Same data ni big query use చేసి మనం రన్ చేస్తున్నాం. For example, so ఒక join command ఉంది. Let me create a join command quickly. I'm creating three tables, some data in it. So now one join command from these three tables. So what are these three tables? Let me check it. Table name is table 1, table 2, table 3. Select star from table 1, table 2, table 3. So name, age, okay, address, city, job title. Three tables ఉన్నాయి. సో ఈ త్రీ టేబుల్స్ ని కలిపి నాకు ఒక డేటా కావాలి, రిపోర్ట్ కావాలి. ఆ రిపోర్ట్ ఏంటంటే okay, so let me quickly execute all of this, then you can see the difference. చూడండి. So here we have name and age columns, address and city columns, job and salary columns. నాకేం కావాలంటే ఈ డేటాలో నేమ్, ఏజ్, అడ్రస్, సిటీ, జాబ్, సాలరీ అన్ని కలిపి ఒకే టేబుల్లో కావాలి. కానీ ఈ టేబుల్ ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వకూడదు. సో టెంపరీ అన్నమాట. ఇట్స్ ఎ రిపోర్ట్. సో ఈ రిపోర్ట్ కోసం ఐ బిల్డ్ ఏ క్వైరీ. Query is select these columns from table 1, join table 2, join table 3. ఓకే, సో ఈ క్వైరీ రాసుకున్నా. ప్రతిసారి ఈ క్వైరీ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కష్టం కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని ఒక వ్యూ లాగా క్రియేట్ చేస్తా. క్రియేట్ ఏ వ్యూ, క్రియేట్ వ్యూ, వ్యూ నేమ్ full table as create view, view name as, that's it. Let me execute this. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక వ్యూ అయితే క్రియేట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ టైం నుంచి నేను ఎప్పుడైనా ఈ వ్యూని రన్ చేస్తే వ్యూస్ ఎక్కడ ఉంటాయి? లెట్ మీ షో యూ. గో టు వరల్డ్ వైడ్ ఇంపోర్టర్స్, రిఫ్రెష్ దిస్, ఓపెన్,
Go to views. See, we have a full table view. Okay, let me execute this view. Select star from full table and execute చేస్తే, so instead of writing full query, only this name is sufficient to get the same result. Okay, select queries మళ్ళీ రిపీటెడ్ గా రన్ చేసేది కానీ ఒక రిపోర్ట్స్ కావాల్సినవి కానీ, సో క్రియేట్ వ్యూ యాజ్ వ్యూ నేమ్ కొడితే మనకు ఆటోమేటిక్ గా స్టోర్ అయిపోతుంది ఈ క్వైరీ. సో నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీరు ఈ ఫుల్ టేబుల్ అనేది ఈ వ్యూని ఒక టేబుల్ లాగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. దీన్ని క్వైరీ చేస్తే సేమ్, అంటే మళ్ళీ ప్రతిసారి మనం ఈ క్వైరీ రాయకుండా ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఆ రిజల్ట్ వస్తుంది. సారీ, ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? ఇది వ్యూ. ఓకే, if you have multiple select statement, insert statement, update statements, then we go for procedure. So what is the difference between view and procedure? Ante view lo single select statement untadi. If there are multiple select statements, then we go for store procedure. Oka procedure raskuntunnam query, danni multiple times run cheyalsindi ostadi. So మనం దాన్ని స్టోర్ ప్రొసీజర్ రూపంలో స్టోర్ చేసుకుంటాం. Okay, let me create a store procedure and show you how it looks like. ఇది ఒక చిన్న ప్రొసీజర్. సో ఈ ప్రొసీజర్ లో ఏం చేస్తున్నామంటే, ఫైనల్ గా మనం రన్ చేసేది ఇది. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వ్యూలో ఏదైతే ఉందో అదే రన్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇది రన్ చేయడానికి కొన్ని వేరియబుల్స్, @ సింబల్ ఇస్తే వేరియబుల్ అన్నమాట. అందులో ఏదైనా ఫిట్ చేసుకోవచ్చు, ఎనీ వాల్యూ మనము రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది SQL డెవలపర్స్ కి అవసరము, మనకు అవసరం లేదు. కానీ మీకు ఐడియా కోసం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. సో ఫస్ట్ 2 వేరియబుల్స్ ని మనం డిజైన్ చేసాం, @ID, @minimum salary. సో ఆ ఇంటీజర్ మినిమం శాలరీ వచ్చేసి డెసిమల్. ఈ డేటా టైప్స్ ని మనము ఫస్ట్ చూపించామన్నమాట, వేరియబుల్స్ ని. సో డిక్లేర్ అంటారు, డిక్లేర్ చేసాం. తర్వాత బిగిన్ చేస్తున్నాం. బిగిన్ అయిన తర్వాత టోటల్ కౌంట్, యావరేజ్ శాలరీ ఇంటీజర్. సెలెక్ట్ టోటల్ కౌంట్, యావరేజ్ శాలరీ ఫ్రమ్ టేబుల్ 3. ఫస్ట్ టేబుల్ 3 నుంచి మనం శాలరీని, కౌంట్ ని తీసుకుంటున్నాం ఎక్కడైతే లీస్ట్ శాలరీ ఉందో. సో లీస్ట్ శాలరీ మనకు ఈ టోటల్ కౌంట్ 0 కంటే తక్కువ ఉన్నంత వరకు ఇది రన్ అవుతుంది. ఇది లూప్ లోకి వస్తుంది. ఫస్ట్ ఈ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత లీస్ట్ శాలరీ 0 కంటే తక్కువ ఉన్నంత వరకు, 0 కంటే తక్కువ ఉందంటే ఆగిపోయింది అని అర్థం. ఓకే, సో బిగిన్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ రికార్డ్కి వెళ్తుంది, బిగిన్ అవుతుంది, ఎండ్ అవుతుంది. ఇట్లా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశాను. ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ప్రింట్ నో రికార్డ్స్ మ్యాచింగ్ ద మినిమం శాలరీ కండిషన్స్, లేకపోతే మనకు ఈ ఇది వస్తుంది అనమాట, ఈ అవుట్పుట్. సో ఇది ఒక ప్రొసీజర్. ఇది ఏంటి, ఏం చేస్తుంది అనేది మనకు అనవసరం. ఓకే, మనకు అవసరం ఏంటంటే ఈ ప్రొసీజర్ పైన మనం క్రియేట్ ప్రొసీజర్ యాజ్, క్రియేట్ ప్రొసీజర్, ప్రొసీజర్ నేమ్ ఇక్కడ యాజ్ పెట్టాం. ఓకే, దీన్ని కనుక నేను సేవ్ చేస్తే, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు ఒక ప్రొసీజర్ సేవ్ అవుతుంది. ఎగ్జిక్యూట్. సో ఇప్పుడు గో టు ప్రొసీజర్స్. సో అండర్ programmability, stored procedures, there are so many procedures because it is sample database. So let me go for our procedure name, get detailed data. This one is our procedure. Okay,
ప్రొసీజర్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మనము EXEC పెడతాం, ఎగ్జిక్యూట్ అని. ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్సో వన్ పర్మిషన్. ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ ఇస్తేనే ప్రొసీజర్ రన్ చేయగలుగుతారు. గెట్ డీటెయిల్డ్ డేటా, ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఐడి, మినిమం శాలరీ, ఈ 2 పారామీటర్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ టేబుల్ 3? Go to table 3. ID 3, minimum salary 65,000 ఉంది కదా. Let me check it something. So 3, 30,000. Execute this. సో మినిమం శాలరీ కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని వస్తాయి అనమాట. నేను ID 3 ఇచ్చా, ID 3 రికార్డు మొత్తం వచ్చేసింది. యావరేజ్ శాలరీ 75,000, 65,000. టోటల్ ఎంప్లాయీస్. అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇది. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, ఏం చేస్తుంది మీరు మర్చిపోండి. ఒక ప్రొసీజర్ ని ఎలా రన్ చేయాలి. మీకు ఇది కాంప్లెక్స్ అనిపిస్తే we will make it simple. Get combined data. Okay, ఇది ఒక ప్రొసీజర్. Let me execute this. Refresh. Get combined data. సో get combined ఇది ఒక క్వైరీ. ఈ క్వైరీ పైన మనము క్రియేట్ ప్రొసీజర్ యాజ్ ఐడి నేమ్ ఇచ్చాము. ఐడి నెంబర్ అనేది ఇన్పుట్ పారామీటర్ ఇవ్వాలి. సో ఎగ్జిక్యూట్ get combined data. సో ఎనీ ఐడి @3 ఇచ్చాము అనుకో, లేకపోతే 2 ఇస్తా. సో @ కూడా అక్కర్లేదు, 2 ఇస్తే సరిపోతుంది. ఇన్పుట్ పారామీటర్ అది. ఎందుకు మనం ఇక్కడ ఐడి అనేది ఇన్పుట్ పారామీటర్ గా మెన్షన్ చేసాం. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో 2 కు సంబంధించిన రికార్డు మొత్తం ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. 1 ఇస్తాను, 1 కి సంబంధించిన రికార్డు మొత్తం. అంటే ప్రతిసారి క్వైరీ రాసుకోకుండా, సో ఒక ఫిక్స్డ్ క్వైరీని ఒక ప్రొసీజర్ లాగా మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే EXEC అనాలి. సో ఇప్పుడు ఇది వ్యూ, సారీ ఇది ప్రొసీజర్, ఇది DBO స్కీమా కింద ఉంది. ఈ ప్రొసీజర్ కి మనము ఒక ఫిక్స్డ్ యూజర్ కి ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు. లెట్స్ సీ దిస్. Go here. Okay. Worldwide importers. Go to security, users, Chandra, securables, search all objects, click OK. So I'll select store procedure, click OK. Under store procedure, I can provide him execute permission. Script it out. Grant execute on schema. Okay, schema level లో ఇస్తున్నాము. సో మనం టేబుల్ లెవెల్లో ఇవ్వచ్చు, ప్రొసీజర్ లెవెల్లో ఇవ్వచ్చు. సో ఎంటైర్ స్కీమాకి ఇచ్చాము ఇక్కడ. అలా కాకుండా go to Chandra, search all objects, click OK. Store procedure, click OK. So which one is our procedure? Get combined data. So execute permission, script it out. See this, grant execute on get combined data. So ఈ స్టోర్ ప్రొసీజర్ ఎవరంటే వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేరు. ఓకే, సో చంద్ర హ్యాస్ ద పర్మిషన్ నా. అలాగే వ్యూ కూడా. సో వ్యూ పర్మిషన్స్ కూడా మనం చూడొచ్చు. సెక్యూరబుల్స్, సెర్చ్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్, క్లిక్ ఓకే. Go to view. This is the view. Click here, click OK. So what are the views available? Our view is, let me check it. View name, create view, full table. Full table. So alter permission, control permission, delete permission, insert permission.
అప్డేట్ పర్మిషన్ మనకి ఏది కావాలంటే. వ్యూ డెఫినేషన్ అంటే కోడ్ ఏముంది చెక్ చేయడానికి. సెలెక్ట్ పర్మిషన్ అంటే మనం దాన్ని రన్ చేయొచ్చు వ్యూ. సో ఇలా ప్రొసీజర్స్ మీద, వ్యూస్ మీద, టేబుల్స్ మీద ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ పర్మిషన్స్. ఆర్ యు క్లియర్? ఓకే. సో మల్టిపుల్ క్వైరీస్ ఉన్నదాన్ని మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ రన్ చేయాలంటే దాన్ని ప్రతిసారి కోడ్ రాసుకోకుండా we will make it as a procedure. ప్రొసీజర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? క్రియేట్ ప్రొసీజర్ నేమ్ యాజ్ అని స్టార్ట్ చేస్తే మనకి ఆటోమేటిక్ గా ప్రొసీజర్ క్రియేట్ అవుతుంది. వ్యూ క్రియేట్ చేయాలంటే క్రియేట్ వ్యూ నేమ్ యాజ్. వేర్ ఇస్ ఇట్? క్రియేట్ వ్యూ నేమ్ యాజ్. సో సింగిల్ సెలెక్ట్ క్వైరీ ఉంటే మనం వ్యూ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మల్టిపుల్ సెలెక్ట్ క్వైరీస్ ఉంటే మనం ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. దట్స్ ఇట్. కమ్ టు నెక్స్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ లింక్డ్ సర్వర్. ఓకే. సో what is linked server? Let me show you something. There are so many tables here on worldwide importers. Okay. So I am querying some tables now. Select star from table 1. So select star from table 1 కొట్టాను కదా. Let me create one more table with the same name. Table name table 1 ఉంది కదా. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, చిన్న డిఫరెన్స్ ఇస్తాను ఇక్కడ. ఓకే, మీకు డేటా మార్చుంటే సరిపోయింది అది. ఓకే, కొన్ని రోస్ ఎక్కువ పెడదాం ఇందులో. ఇక్కడ 1 2 3 ఉంది కదా. 3 4 5. ఓకే, done. Violation of primary key. ఓకే, డన్. సో కొంత డేటా అయితే ఇన్సర్ట్ చేసాము. లెట్ మీ చెక్ ఇట్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్. ఓకే, ఆల్రెడీ మనకు ఉంది కదా టేబుల్. సో ఈ టేబుల్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. టేబుల్స్ రిఫ్రెష్ చేద్దాం. సో వీ హ్యావ్ టేబుల్ 1 హియర్, వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ టేబుల్ 1 హియర్. సో నేను సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ 1 కొట్టినప్పుడు ఏ టేబుల్ 1 మనకు ఓపెన్ అవుతుంది? There are two tables with the same name. What is the difference between this table and this table? DBO table 1 means it's a schema table. Okay. Both are schema tables only. Schema lekunda tables create cheyalem. This is under different schema and this is under another schema. Okay. Okay. So this table 1 is related to DBO schema. This table 1 is related to L1 schema. Okay. So whenever you query a table, you need to mention schema name. If you don't mention anything, automatically it will take DBO. సో మీరు స్కీమా మెన్షన్ చేయకపోతే డిబిఓ స్కీమా తీసుకుంటుంది. అదే మీరు స్కీమా మెన్షన్ చేస్తే L1 డాట్ టేబుల్ 1. ఓకే, సీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ both tables. Yes, bro. We have inserted some more records here. That is why we have 5 rows here. Okay, so schema name mention చేయడం mandatory. If you want to read a table which is present in another schema, you need to mention schema name. Okay, fine. Now we have
another database, right? Also. So where are we right now? Which database we are working in? Worldwide. Wide world importers. Wide Okay. world. Yes. So I am under wide world importers. I want to query another database. Do we have any tables here? Yes, we have. So Manasa database లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ ని నేను ఇక్కడ నుంచి క్వైరీ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ DBO డాట్ ఎంప్లాయీస్. ఓకే, ఎంప్లాయీస్ ఇదే కదా టేబుల్ నేమ్. సో ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్. అసలు ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ ఈ డేటాబేస్ లో లేదు అంటుంది. సో మనం సేమ్ ఇన్స్టాన్స్ లో ఇంకొక డేటాబేస్ లో ఉన్న టేబుల్ ని క్వైరీ చేయాలంటే ఆ డేటాబేస్ నేమ్ ఇవ్వాలి. వాట్ ఈస్ ద డేటాబేస్ నేమ్? మానస. Manasa dot schema name DBO dot employees. Execute this. Now you can query this table. Okay. ఏదైనా క్వైరీ రన్ చేయాలంటే డేటాబేస్ నేమ్, స్కీమా నేమ్, టేబుల్ నేమ్. దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. సో నౌ ఐ విల్ చేంజ్ ద డేటాబేస్ నేమ్ టు Manasa. Okay. So I want to query table 1. This table 1, L1 table 1. Okay, how to query it? So simply we need to provide database name in front of table name. Wide world importers. Wide world importers dot schema name L1 dot table 1. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు డేటా వస్తుంది. అది క్లియర్? Yes, bro. సో క్వైరీ చేయాలంటే ఫుల్ క్వైరీ ఏంటి? డేటాబేస్ నేమ్ డాట్ స్కీమా నేమ్ డాట్ టేబుల్ నేమ్. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ సర్వర్. ఇది ఏ సర్వర్? విచ్ వర్షన్ ఈజ్ ఇట్? GHK 13 That is means fine. 2016. 2016 version. Yes. Okay. So GHK అని ఉంటే GHK is a computer name, not server name. Yes, So by default it is taking computer server. That is why it is default instance. Under default instance we have a database. డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మీరు నేమ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కనెక్ట్ కొట్టి ఇక్కడ ఒక సింగిల్ డాట్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది. మీకు నేమ్ తెలియనప్పుడు, సర్వర్ నేమ్ తెలియనప్పుడు డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్ ఉంటే సింగిల్ డాట్ ఇచ్చేస్తే కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకు డేటాబేస్ ఉంది, అందులో టేబుల్స్ ఉన్నాయి. టేబుల్ 1, టేబుల్ 2, టేబుల్ 3. ఫైన్. సో నౌ ఐ ఆమ్ అండర్ which database? నేను ఇప్పుడు ఏ డేటాబేస్ లో ఉన్నా? ఏ సర్వర్ లో? Wide world importers. Which server is it? It's a GHK 16 2022 SQL server batch 33 33. server. Okay. SQL server batch 33 is different version. GHK is different version. Yes. Now I want to query this table which is under different server. See, so if you want to query different database, what you are telling? Select star from Manasa database name dot DBO schema name dot employees. So we are using database name, schema name, table name. So in the same context, can I query another server table not related to this server? Okay, this is in another server, this table. So in the same way, I want to check it. Select star from, what is the difference? Only server name, right? I'll provide server name, GHK dot database name, linkdb dot schema name, DBO dot table. Execute this? No.
యూ కెనాట్ రన్ ఇట్. సో ఇంకొక సర్వర్ లో ఉన్న టేబుల్ ని క్వైరీ చేయాలంటే SQL server will not allow you in normal conditions. It will allow you when you create a linked server. So linked server ante entante, if you want to perform queries across different servers, you need this object. This is called as linked server. Are you clear? ఒక సర్వర్ లో నుంచి ఇంకొక సర్వర్ లో ఉన్న డేటాబేస్ టేబుల్ ని క్వైరీ చేయాలంటే we need linked server. సో లింక్డ్ సర్వర్స్ అనే ఐటమ్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే, సో ఫస్ట్ మనం డేటాబేసెస్ దీని గురించి క్లియర్ గా తెలుసుకున్నాం. సబ్జెక్ట్ సెక్యూరిటీ దీని గురించి క్లియర్ గా తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సర్వర్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓపెన్ దిస్. సర్వర్ ఆబ్జెక్ట్ లో లింక్డ్ సర్వర్ ఉంది. అరే క్లియర్? Yes, ma'am. ఓకే. సో నౌ లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ లింక్డ్ సర్వర్. రైట్ క్లిక్, న్యూ లింక్డ్ సర్వర్. Okay, so linked server name. So we want to create a linked server, right? So what we can do is we can provide server name as a linked server name. GHK/SQL server batch 33. సో మీరు లింక్డ్ సర్వర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇన్కమింగ్ సర్వర్, అవుట్ గోయింగ్ సర్వర్ రెండు SQL సర్వరా కాదా? This is also SQL server, this is also SQL server, right? Yes, Correct ma'am. or not? Yes, yes. సో నేను SQL సర్వర్ టైప్ SQL సర్వర్ చూస్ చేసుకున్నా. ఒకవేళ అదర్ డేటా సోర్స్ ఉంటే, అంటే మనం ఆర్కిల్ డేటాబేస్ కూడా లింక్డ్ సర్వర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, SQL ఎనీవేర్ కి చేయొచ్చు, MongoDB కి చేయొచ్చు, PostgreSQL కి చేయొచ్చు, MySQL కి చేయొచ్చు, అదర్ డేటా ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా లింక్డ్ సర్వర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అంటే మీరు SQL సర్వర్ లో కూర్చొని ఆర్కిల్ డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటాను కూడా రీడ్ చేయొచ్చు. లింక్డ్ సర్వర్ దానికి యూజ్ అవుతుంది. రైట్ నౌ వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ SQL సర్వర్. ఓకే, SQL సర్వర్ చూస్ చేసుకున్నా, లింక్డ్ సర్వర్ నేమ్ ఇచ్చాను. క్లిక్ నెక్స్ట్. సెక్యూరిటీ. సెక్యూరిటీ ఏంటంటే, రైట్ నౌ మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి లింక్డ్ సర్వర్ చేస్తున్నారు? వేర్ ఆర్ యూ రైట్ నౌ? SQL server batch 33. No. We are creating linked server in GHK. Oh. ఓకే, సో మనము ఈ GHK లో ఉన్నాం. మనం ఏ టేబుల్ ని క్వైరీ చేయాలనుకున్నాము? ఎనీ టేబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మానస డేటాబేస్ లో ఎంప్లాయీస్, లేకపోతే వైడ్ వరల్డ్ ఇంపోర్టర్స్ లో L1 స్కీమాలో టేబుల్ 1, ఎనీ టేబుల్. ఒక టేబుల్ ని మనం క్వైరీ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో ఏదైనా టేబుల్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే మనకు లాగిన్ ఉండాలా లేదా? లాగిన్ లేకుండా మనం సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతామా? No. సో ఈ GHK కి కూడా ఇక్కడ ఒక లాగిన్ ఉండాలి. సో ఈ లింక్ కలపడానికి ఒక హెల్పర్ కావాలి GHK కి. సో ఆ లాగిన్ ని మనం క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ. సో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి లాగిన్? యు నో హౌ టు క్రియేట్ ఏ లాగిన్. రైట్ క్లిక్, న్యూ లాగిన్. సో విండోస్ అథెంటికేషన్, SQL. I will go for SQL server authentication, link helper. This is a link helper login. Okay, password is 1234. Password is 1234. Don't enforce any policy. Securables, okay, not required. Server roles I am giving sysadmin, not required. సో మనకి ఏది అవసరం అయితే రీడ్ కావాలంటే రీడ్ మాత్రమే ఇవ్వచ్చు. రైట్ నౌ ఐ ఆమ్ గివింగ్ sysadmin server role. ఓకే, ఫైన్. క్లిక్ ఓకే. సో ఇక్కడ నాకు లింక్ హెల్పర్ అని ఒక లాగిన్ ఉంది. ఈ లింక్ హెల్పర్ ని యూజ్ చేసి నేను ఈ SQL కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో ఈ లింక్ హెల్పర్ ని నేను ఈ సర్వర్ కి ఇస్తాను అనమాట. సో be made using the security construct, remote login name, link helper, password 1234. Am I clear? Yes, clear. సో నేను GHK లో ఉన్నా.
నేను ఇక్కడ దీన్ని నేను రన్ చేయాలనుకుంటున్నా, అంటే అక్కడ క్వైరీ చేయాలనుకుంటున్నా. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఈ సర్వర్ ని క్వైరీ చేయాలనుకుంటున్నా కాబట్టి అక్కడ నేను ఒక లాగిన్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ లాగిన్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ వాడాను. ఓకే, నెక్స్ట్ గో టు సర్వర్ ఆప్షన్స్, మేక్ ఆర్పిసి ఇన్ అండ్ అవుట్ ట్రూ, ఆర్పిసి ఇన్ ట్రూ, ఆర్పిసి అవుట్ ట్రూ. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. 3 steps అంతే. We have a small issue. Authentication mode issue అనుకుంటున్నా. Let me check it. Restart. Go to server objects, linked server, catalogs, default. Okay. సో లింక్ సర్వర్ అయితే క్రియేట్ అయింది, మనకి ఏదో ఇష్యూ వచ్చింది, టేబుల్ క్వైరీ అవ్వట్లేదు. I'll do from here. I'm deleting this. Let me delete. Click on yes. Go to security, create a login. Create login. Login name is link helper 1 with password equal to 1234. Alter server role sysadmin, add member sysadmin ఇస్తున్నా, link helper 1. Okay, done. సో బోత్ క్వైరీస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా, డన్. సో ఇక్కడ నాకు ఒక లింక్ హెల్పర్ అనే లాగిన్ క్రియేట్ అయింది, హెల్పర్ 1. ఓకే, నేను ఇక్కడ లింక్డ్ సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తాను. లెట్స్ సీ దిస్. గో టు సర్వర్ ఆబ్జెక్ట్స్, లింక్డ్ సర్వర్, రైట్ క్లిక్, న్యూ లింక్డ్ సర్వర్, SQL server data source. Okay, linked server name is GHK. Go to security, under security use this login, link helper 1, password is 1234. Go to server options, RPC true, RPC out true. Click OK. Go here, GHK, refresh this. Go to here, catalog means database. Database link database వచ్చిందా, ఇందులో లింక్ database ఉందా? Let me check it. Link database. Open this. Tables. We have 1, 2, 3 tables. Okay. So where are we now? Under which database? Which server? సో మనం ఏ సర్వర్ లో ఉన్నాం ఇప్పుడు? batch 33. Batch 33. సో GHK లో ఉన్న లింక్ DB లో ఉన్నటువంటి టేబుల్స్ ని మనం ఇప్పుడు క్వైరీ చేయాలి. ఓకే, లెట్ మీ చెక్ ఇట్ హౌ టు డూ ఇట్. See this. Select star from server name GHK dot, database name linkdb dot, schema name dbo dot, table name table 1. See, నేను బ్యాచ్ 33 సర్వర్ లో నుంచి అనదర్ సర్వర్ GHK సర్వర్ లో ఉన్న డేటాబేస్ లో ఉన్నటువంటి టేబుల్ ని నేను క్వైరీ చేయగలుగుతున్నాను. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ క్వైరింగ్, యూ కెన్ ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ టేబుల్స్ ఫ్రమ్ హియర్. సో ఇన్సర్ట్ ట్రై చేద్దాము. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్, values 4, Hari, age. Let's make it 22. Don't laugh. See, I inserted.
So now let me query this. I inserted fourth record from another server. So cross server operations, whenever you want to do cross server queries, you need to create linked server. Linked server is not only for SQL server. Okay. You can create linked server between other data platforms also. For querying, joining, importing, executing, accessing, we create linked server. A linked server is a mechanism that enables SQL server to execute commands against OLEDB data sources and remote servers. Okay, OLEDB is a data driver. సో ఈ డేటా సోర్సెస్ MySQL కానీ ఆర్కిల్ కానీ SQL ఎనీవేర్ కానీ వీటన్నిటిలో అదర్ డేటా సోర్సెస్ లో కూడా మనము క్వైరీ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఆర్కిల్, MySQL, Azure, you can create linked server. Are you clear? Linked server can create from any version to any version. సో సెకండ్ టైం ఇప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రసాద్ వచ్చాడు. ప్రసాద్ నాకు GHKకి ఈ టేబుల్ అన్ని నేను క్వైరీ చేయాలన్నారు. మీరు ఒక లింక్డ్ సర్వర్ క్రియేట్ చేశారు. నెక్స్ట్ టైం వచ్చేసి మానస వచ్చింది. షీ ఆస్క్డ్ ఫర్ అనదర్ టేబుల్. వీ కెనాట్ ప్రొవైడ్ సేమ్ లింక్డ్ సర్వర్. లేకపోతే ఇంకో డిఫరెంట్ డేటాబేస్ ఉందను. సో డిఫరెంట్ డేటాబేస్ కి మనం ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? సో సేమ్ సర్వర్ ఆల్రెడీ ఒకసారి చేసింది. రైట్ క్లిక్ హియర్, క్రియేట్ న్యూ లింక్డ్ సర్వర్. యూ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లింక్డ్ సర్వర్స్. సో SQL సర్వర్ ఆల్రెడీ చూజ్ చేసుకున్నాం డిఫాల్ట్. నౌ వీ విల్ నాట్ చూస్ SQL సర్వర్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వీ విల్ చూస్ అదర్ డేటా సోర్స్. అదర్ డేటా సోర్స్ లో కూడా వీ హ్యావ్ SQL సర్వర్. SQL సర్వర్ OLEDB ప్రొవైడర్ ఫర్ SQL సర్వర్ మైక్రోసాఫ్ట్. ఇది డ్రైవర్ నేమ్. ఇది చూజ్ చేసుకుంటున్నాం. లింక్డ్ సర్వర్ నేమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ దిస్ ఫర్ మానస. ఐఎమ్ గివింగ్ మానస. Okay. So product name, here you need to provide server name. Data source not required. Provider string, catalog not required. If catalog ante database name. Go to security. Use link helper login. Link helper enduku manam aa server ki connect avvadaniki. 1 2 3 4 is the password. Server options, RPC in true, RPC out true. Remote protocol connection, RPC ante. Okay. So now go here, go to catalogs, go to linkdb. So you can create n number of times linked server for the same server. Chudandi, same thing. You want to query this table? Select star from GHK linkdb table 2. Anyone have any doubts? So ilage manamu, if you want to create another linked server for Arkill database కావాలంటే you can select Arkill driver. సో ఇక్కడ డ్రైవర్ లేదు. ఫస్ట్ డ్రైవర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, డ్రైవర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మనం ఆర్కిల్ డేటాబేస్ ని చూజ్ చేసుకొని ఆర్కిల్ డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటాబేస్ డేటాను కూడా మనం క్వైరీ చేయొచ్చు. ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? దీన్ని స్క్రిప్ట్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు ఒక లింక్డ్ సర్వర్ ఉంది. రైట్ క్లిక్, స్క్రిప్ట్ లింక్డ్ సర్వర్, క్రియేట్ న్యూ. సో చూడండి, స్క్రిప్ట్ అవుట్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది మనకి. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే జస్ట్ నేమ్స్ చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. పాస్వర్డ్ నేమ్స్ చేంజ్ చేసామంటే, సో మానస బదులు నేను ఏం చేస్తా అంటే ప్రసాద్ అనమాట. సో ఎక్కడెక్కడ మానస ఉందో అక్కడంతా ప్రసాద్ అని నేమ్ చేంజ్ చేస్తాను. ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్, డన్. మిగిలిన డీటెయిల్స్ అన్ని సేమ్, ఎవ్రీథింగ్ సేమ్. పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయాలి. సో రిమోట్ పాస్వర్డ్ 1 2 3 4 మనకు నచ్చిన పాస్వర్డ్ పెట్టుకొని సేమ్ ఇది ఒక్కసారి స్టోర్ చేసి పెట్టుకొని, సో దీంతోనే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మళ్ళీ లింక్డ్ సర్వర్ క్రియేట్ అవుతుంది.
నెక్స్ట్ టైం నుంచి మనం గ్రాఫికల్ ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. గో టు లింక్డ్ సర్వర్స్, రిఫ్రెష్ ది Prasad ELI. This is how we create linked servers. So what is the use of linked server? To query, join, import, or execute any queries on other servers, other data platforms, we use linked servers. Are you clear? Yes, sir. Yes, Anna. Now RPC in, RPC out, ఈ రెండిటికి డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం. RPC in అంటే ఏంటంటే, సో మీరు సెకండ్ కంప్యూటర్ నుంచి, సెకండ్ సర్వర్ నుంచి, if you want to query, if you want to execute a store procedure here, you need to enable RPC in. అలా కాకుండా సెకండ్ సర్వర్ లో మీరు ఏదైనా క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి యూ నీడ్ టు ఎనేబుల్ ఆర్పిసి అవుట్. దట్స్ ఇట్. ఆర్పిసి ఇన్ అంటే చేంజ్ హ్యాపెన్స్ ఆన్ ఫస్ట్ సర్వర్, ఆర్పిసి అవుట్ అంటే చేంజ్ హ్యాపెన్స్ ఆన్ సెకండ్ సర్వర్. దట్స్ ఇట్. కమ్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ ఆర్ఫన్ యూజర్. సో ఆర్ఫన్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్ఫన్? Nobody have the person. Orphan means a child whose parents are unavailable. సో పేరెంట్స్ లేకుండా ఎవరైనా చిల్డ్రన్ ఉంటే వాళ్ళని ఆర్ఫన్ చిల్డ్రన్ అంటారు. ఆర్ఫనేజ్ లో పేరెంట్స్ లేని చిల్డ్రన్స్ ఉంటారు. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే, ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ we have two entities here. One is login, second is user. I consider login as a parent. I consider user as a child. A child who doesn't have parent called as orphan child. In the same context, an user which does not have a login is called as orphan user. Did you get my point? కాంటెక్స్ట్ అర్థమైందా మీకు? Go to basics. Login is server level principle. User is database level principle. Login is powerful, but without help of user, login cannot enter into a database. Am I right? Yes. So user help లేకుండా లాగిన్ డేటాబేస్ లోకి ఎంటర్ అవ్వలేదు. దట్స్ వన్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి అసలు? లెట్ మీ షో యూ వన్ థింగ్. సో డేటాబేస్, రైట్, వైడ్ వరల్డ్ ఇంపోర్టర్స్. I have Chandra database. Okay. Okay. Chandra is a user. Fine. So Chandra ane atanu user. Okay. Chandra wants to, let me create him some permissions. His data owner. Membership is a data owner. DB owner. Okay. So Chandra ane atanu wide world importers ane database ni access cheyali. So ఎలా చేస్తాడు చెప్పండి? How to query wide world importers database? First connect అవ్వాలా? Am I making sense? Yeah. Yes. Okay. So Chandra ane atanu, na requirement is simple. Chandra needs to see the list of tables in wide world importers database. How to do that? చెప్పండి. Chandra need to log in. Okay. First login అవ్వాలి SQL server కి. So this is the server name. SQL authentication. Login is Chandra. Username. Password is 1234.
execute this. Okay, connect here. What next? We can create the user in that row. Already we have user, right? Go to database, go to wide world importers, go to users. Already we have Chandra. Okay, go to tables. You can see the list of tables. Yes. Then, so now what I will do is, let's see this. Go to security, go to logins, go to Chandra, delete this. Drop failed because could not drop Chandra as a user currently logged. Okay, currently login అయి ఉన్నారు. సో ఈ కమాండ్స్ గురించి మనం ఫ్యూచర్ లో చూద్దాం. డోంట్ రిమెంబర్ దిస్. Go over here. There is Chandra. Okay, database names. Go to logins. I'm deleting this. Click on OK. Click on OK. So Chandra అనే లాగిన్ ని డిలీట్ చేశా. ఓకే, లాగిన్ డిలీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చెప్పండి, చంద్ర నీడ్స్ టు చెక్ ద టేబుల్స్ ఇన్ వైడ్ వరల్డ్ ఇంపోర్టర్స్. హౌ టు డూ దట్? వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్? ఫస్ట్ స్టెప్, step 1. Chandra needs to connect to the server. అంతేనా? Yes, bro. Okay, connect. SQL authentication. Chandra 1 2 3 4. ఏమైంది? Login failed అయింది. Why? Server connect అవ్వట్లేదు. Because we have deleted login. Yes. So Chandra login లేదు. Login లేకపోతే Chandra, how can Chandra connect to SQL server? Chandra have user in database. Yes, yes. But Chandra doesn't have login. Okay. In this scenario, how to fix this? ఈ scenario ఎప్పుడు వస్తుంది? For example, let me connect to sysadmin. ఈ scenario ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనం ఈ డేటాబేస్ ని బ్యాకప్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో దీన్ని బ్యాకప్ తీసుకొని ఇంకో చోట రిస్టోర్ చేస్తాం. లెట్ మీ షో యూ క్విక్లీ. టాస్క్ బ్యాకప్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. వస్తాయా? Backup failed because it was originally formatted 4096. Okay, leave it. So we will create another database. Go to Narayana database, tables, not required. Go to security, users. Okay, ఇక్కడ Chandra user లేడు. I am creating Chandra user. Username Chandra. Okay, login name కూడా లేదు కదా ఇప్పుడు. Let me create a new login. Security, who is the login?
we have Harivan Ranga, Radhika. So Radhika user ni nenu Narayana database lo create chestunna. So I need username Radhika for login. Default schema, leave it. Membership, DB owner. Click on OK. So నాకు ఇక్కడ యూజర్ ఉన్నారు. వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ నారాయణ డేటాబేస్ ని బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా. టాస్క్ బ్యాకప్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. బ్యాకప్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఈ డేటాబేస్ ని నేను ఇంకో సర్వర్ లో రిస్టోర్ చేస్తున్నా. సో గో టు అనదర్ సర్వర్. we have బ్యాకప్స్ అనేవి హయ్యర్ వర్షన్ లో మాత్రమే యూ కెన్ రిస్టోర్. లోయర్ వర్షన్ లో రిస్టోర్ చేయలేరు. అంటే 2016 వర్షన్ లో బ్యాకప్ తీసుకొని 22 లో మనం రిస్టోర్ చేయొచ్చు. 22 లో తీసుకొని లోయర్ వర్షన్ లో రిస్టోర్ చేయలేం. సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ చూసింగ్ దిస్ వన్. స్లిప్ స్ట్రీమ్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. స్లిప్ స్ట్రీమ్ అనేది కూడా 2022 వర్షన్. నేను ఇక్కడ రిస్టోర్ చేస్తా నారాయణ డేటాబేస్. ఓకే. So choose device, click here. Backup topics will come soon, don't worry. Until that, please wait. So yeah, a backup ఎక్కడ ఉంటుందంటే server MS SQL backups. Let me check this backup. This PC, C drive, Microsoft program files, Microsoft SQL Server, batch 33, MS SQL backup, Narayana database. Copy this. So go to Slipstream, program files, Microsoft SQL Server, Slipstream, MS SQL బ్యాకప్. సో నేను అక్కడి నుంచి ఆ ఫైల్ ని ఇక్కడికి మూవ్ చేస్తున్నా. దట్స్ ఇట్. సో ఇప్పుడు నేను రీస్టోర్ చేయొచ్చు. ఇక్కడికి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్, రీస్టోర్ ఏ డేటాబేస్, గో టు డివైస్, క్లిక్ హియర్, యాడ్. సో నౌ we have Narayana database. Click OK, click OK, click OK. Okay, restorable is small thing here. Click OK. Now restored successful. చూడండి, ఇప్పుడు చూడండి. So we have a Narayana database. Go to here, go to security, go to users list. We have Radhika user, but go to logins in this database, security, logins. Do we have Radhika login here? No. So ఈ డేటాబేస్ ని మనము బ్యాకప్ నుంచి రీస్టోర్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసరీ టు హ్యావ్ ఏ లాగిన్. సో ఆ డేటాబేస్ లో ఉన్న యూజర్స్ అందరికీ లాగిన్స్ ఉన్నాయని మనం కన్ఫర్మ్ గా చెప్పలేం. సో ఇలాంటి సినారియోస్ లో మనకు యూజర్స్ ఉంటారు, లాగిన్స్ ఉండవు. సో ఇప్పుడు రాధిక అనే తను ఈ నారాయణ డేటాబేస్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఈ సర్వర్ లో చేయలేదు, ఎందుకంటే లాగినే లేదు. She cannot enter into SQL Server. This is the scenario of Orphan user. An user which does not have login is called as Orphan user. Am I clear? Okay, bro. Okay. So how to find out this type of Orphan users? Who don't have logins, they are orphan users. Yes, correct. An user which doesn't contain login is called as Orphan user. యూజర్ కి లాగిన్ ఏ యూజర్ కి అయితే లాగిన్ లేదో తనని ఆర్ఫన్ యూజర్ అంటారు. ఓకే. సో వీ హ్యావ్ ఏ కమాండ్ ఫర్ దిస్. SP_change_,
users underscore login report. Execute this. So we are under master database, use wide world importers. Orphan users అనేది database level లో ఉంటారు. Okay. Use wide world importers. Now execute this. EXEC. This is the store procedure. We have 2 Orphan users. So Orphan users ఉంటే మనకు ఈ కమాండ్ లో తెలిసిపోతుంది. స్టోర్ ప్రొసీజర్, ఎస్పీ అంటే స్టోర్ ప్రొసీజర్. ఎక్కడ చేంజ్ అయ్యాయి, ఏం చేంజ్ అయ్యాయి? యూజర్స్ లాగిన్. యూజర్స్ లాగిన్ ఎక్కడ చేంజ్ అయిందో ఆ రిపోర్ట్ ఇవ్వండి అని అడుగుతుంది. ఓకే, ఎస్పీ అండర్ స్క్వేర్ చేంజ్ అండర్ స్క్వేర్ యూజర్స్ లాగిన్ రిపోర్ట్. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీరు ఏ డేటాబేస్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆ డేటాబేస్ లో ఉన్న ఆర్ఫన్ యూజర్స్ లిస్ట్ ఇస్తుంది. అంటే వీటికి లాగిన్స్ లేదు. కాపీ దిస్, గో టు దిస్ సర్వర్, go to database list, Narayana database, execute here. Already Narayana database lo ne unnam manam. Execute here. We have Radhika, Orphan user. Am I clear? Yes, sir, Marty. So interview question, how can you find out Orphan users? How will you identify Orphan users? This is the question. So answer is, we need to execute sp underscore change underscore users login report in the specific database. If you run this command, you can find out Orphan users list. Anybody have any doubts? Anybody have any doubts? No. Okay. So IT లో మనకు ఉండాల్సింది కామన్ సెన్స్, లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ కాదు, ఇంకొకటి కాదు. సో కామన్ సెన్స్ తో మనము సర్వైవ్ అయిపోవచ్చు అనమాట. సో కామన్ సెన్స్ అంటే ఏంటంటే మనం టూ మచ్ గా ఆలోచించాల్సిన పని లేదు. ప్రాబ్లం ఏంటి, సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే చాలు. సో వీ హ్యావ్ ఏ ప్రాబ్లం హియర్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ని ఐడెంటిఫై చేయండి. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం హియర్? Problem is Orphan user. What is Orphan user? User ఉన్నాడు కానీ లాగిన్. Okay. Problem is Chandra has user but do not have login. Solution చెప్పండి. Execute SP change. Huh? You don't have to log in. కాదు. మీరు ఓకే చూడండి, ప్రాబ్లం ఏంటి ఇక్కడ? ఆర్ఫన్ యూజర్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఆర్ఫన్ యూజర్? Parents does not have an user who does not have login. ప్రాబ్లం ఏంటి? యూజర్ కి లాగిన్ లేదు. దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. చంద్ర హ్యాస్ యూజర్ డస్ నాట్ హ్యావ్ లాగిన్. చంద్రకి లాగిన్ లేదు, అది ప్రాబ్లం. సొల్యూషన్ చెప్పండి. క్రియేట్ లాగిన్, అదే సొల్యూషన్. అదే నేను చెప్పేది ఏంటంటే థింక్ సింపుల్, మరీ కాంప్లికేట్ చేసుకోవద్దండి. మనకు కామన్ సెన్స్ ఇంపార్టెంట్. ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ కావాలి. ప్రాబ్లం ఏంటి? ఇక్కడ లాగిన్ లేదు. సొల్యూషన్ ఏంటి? లాగిన్ క్రియేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. దట్స్ ఇట్, వెరీ సింపుల్. So how to create a login? Create login to create login. Login name Chandra. With password 1234 equal to 1234. So మనం ఇప్పుడు ఏ డేటాబేస్ లో ఉన్నాం, ఏ సర్వర్ లో ఉన్నాం? 33. ఓకే ఫైన్. సో నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఫైన్, ఎగ్జిక్యూట్. లాగిన్ క్రియేట్ అయిపోయింది, వెరీ గుడ్. కనెక్ట్ టు చంద్ర, SQL authentication. ఓకే, మీకు సర్వర్ రోల్స్ లేవన్నావు కదా, సర్వర్ రోల్స్ కూడా ఇద్దాం. ఆల్టర్ సర్వర్ రోల్. సర్వర్ రోల్ ఇస్ సిస్అడ్మిన్.
I'll provide sysadmin, add member, Chandra. Okay, he has all permissions. Now enter into Chandra. Enter with Chandra. Sysadmin ఇచ్చి ఉండకూడదేమో. Sysadmin ఇస్తే నార్మల్ గానే కనెక్ట్ అయిపోతారు. Sysadmin ఇవ్వకుండా ఉంటే బాగుంది. Let's see. Security. చంద్ర. సో చంద్ర ఆటోమేటిక్ గా యూజర్ ఉన్నాడు కాబట్టి కనెక్ట్ అయిపోవాలి. సిస్అడ్మిన్ అక్కర్లేదు, ఇవ్వకూడదు. ఆల్రెడీ డేటాబేస్ లో చంద్ర యూజర్ ఉన్నాడు కదా అక్కడ. am I clear? yes bro. ఓకే. సో థియరిటికల్ గా చంద్రకి యూజర్ ఉన్నాడు. నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ పర్మిషన్స్. కనెక్ట్ విత్ చంద్ర. 1 2 3 4. What happened? So slipstream batch 33. 1 2 3 4. Click connect. Connected. Very good. Go to databases. Very good. Go to wide world import. What happened? మనకి యాక్చువల్ గా చంద్రకి లాగిన్ లేదు. లాగిన్ క్రియేట్ చేసాం. ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయి ఉండాలి. సో ఆర్ఫన్ యూజర్స్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మళ్ళీ వస్తుంది కదా లిస్ట్. చెక్ దిస్. చంద్రకి లాగిన్ క్రియేట్ చేసాం, అయినా కూడా చంద్ర మళ్ళీ ఆర్ఫన్ యూజర్స్ లోనే చూపిస్తుంది. వై? ఎనీ గెస్? ఎనీవన్? Pardon? Your voice was not clear. జస్ట్ గెస్ చేయండి. సో ప్రాబ్లం ఏంటి? రియల్ ప్రాబ్లం అయితే చంద్రకి లాగిన్ లేదు. లాగిన్ క్రియేట్ చేసాం. సో కనెక్ట్ అవుతున్నాడు కానీ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకు? ఎనీ గెస్? యూజర్ నాట్ ఆ డేటాబేస్ లో యూజర్ కాదేమో. ఉన్నారు కదా. గో టు ద డేటాబేస్. ఓకే. Go to the database. Wide world importers. Tables. Sorry, tables కాదు. Security. Users. చంద్ర ఉన్నాడు. Let me give you an example. Okay. So and we have a just assume this is a class. We have two members. So for example, Chandra has a member, student. Srinu is a student. Okay. Manasa is a student. Srinivasulu is a student. Raju is a student. Srinivas is a student. సో కామన్ గా శ్రీను ఏమని పిలుస్తారు? సీను అంటారు. శ్రీనివాసులను ఏమని పిలుస్తారు? సీను అంటారు. శ్రీనివాస్ని ఏమని పిలుస్తారు? సీను అని పిలుస్తారు జనరల్ బయట. ఓకే. సో ఐ గివ్ హిమ్ రోల్ నెంబర్ 1 2 3 4 5 6 టు ఐడెంటిఫై. ఎగ్జామ్ లో నెంబర్ 2 సీను బదులు నెంబర్ 6 సీను వెళ్తే సరిపోద్దా? కుదరదు. నేమ్ ఈజ్ సేమ్ కదా. But identity is different. Identity is different. Very good. Very good. Very good. Same situation here. Name is same. ID is different. ID should be also same. Each login, each user has one SID, security ID. ఈ ID same ఉండాలి. Now you came to point. సో లాగిన్ క్రియేట్ చేస్తే ఓకే, కానీ ఆ లాగిన్ సేమ్ ఐడితో క్రియేట్ చేయాలి. దట్ సాల్వ్ యువర్ ప్రాబ్లం. హౌ కెన్ యూ చెక్ ఐడి? ఆర్ఫన్ యూజర్స్ లో ఫస్ట్ ఎస్ఐడి వస్తుంది. సో ఈ ఎస్ఐడి అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే, చెక్ దిస్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్
this dot logins. Execute this. This logins, not system logins. Okay, ప్రతి లాగిన్ కి ఒక SID ఉంటుంది, SID. సో నేను ఏం చేస్తానంటే లాగిన్ నేమ్, వాట్ ఈస్ ద లాగిన్ నేమ్ హియర్? ఇట్ ఈస్ నేమ్. సో ఈ స్టార్ బదులు నేమ్ SID ఈ రెండు తీసుకుంటుంది. See this now. Execute. సో నేమ్ SID వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద నేమ్? వేర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు, సో మన నేమ్ ఏంటి? చంద్ర. Go here. సో చంద్ర నేమ్ SID దిస్ వన్. అలాగే డేటాబేస్ లోకి వెళ్తాను. Go to database, use wide world importers. Already we are under same database. Select name and SID from this dot users. This users where name equal to Chandra. సో SID డీటెయిల్స్ అంటే ఈ కంప్లీట్ టేబుల్స్ మీరు చెక్ చేయండి ఒకసారి. తర్వాత సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కొడితే ఏమొస్తుంది? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సిస్ అంటే సిస్టమ్ రిలేటెడ్ అని. ఓకే, సిస్ యూజర్స్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ స్కీమా అది. సో జనరల్ గా అయితే మనకు యూజర్ ఐడి, ఓకే, నేమ్, యూజర్ SID, క్రియేట్ డేట్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఈ టేబుల్స్ లో ఉంటాయి. ఇందులోంచి నేను స్టార్ అంటే అన్ని కాలమ్స్ వస్తాయి, స్టార్ కాకుండా నేను జస్ట్ నేమ్ SID ఈ 2 కాలమ్స్ తీసుకుంటున్నా. సో చెక్ దిస్. ఇది ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్ లాగిన్, ఇది యూజర్. SID సేమ్ ఉన్నాయా లేవా? డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ విల్ నాట్ సాల్వ్ అవర్ ప్రాబ్లం. మన ప్రాబ్లమ్ ని ఇది సాల్వ్ చేయదు. మనం లాగిన్ క్రియేట్ చేయాలి, కానీ సేమ్ ఐడితో క్రియేట్ చేయాలి. డిఫరెంట్ ఐడి ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వలేదు. సాల్వ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్. ఫస్ట్ మెథడ్ ఈస్, మనకి ఇప్పుడు ఏ లాగిన్ లేదనుకోండి, లాగిన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే విత్ SID అని ఇస్తే సరిపోద్ది. చూడండి కమాండ్ ఇక్కడ ఇచ్చాను. క్రియేట్ లాగిన్ నేమ్ విత్ పాస్వర్డ్ SID ఇది మెన్షన్ చేస్తే సరిపోద్ది, కామా పెట్టి. చూడండి, క్రియేట్ లాగిన్ చంద్ర విత్ పాస్వర్డ్ కామా SID ఏంటి? యూజర్ SID కావాలి మనకి. కాపీ దిస్, SID ఈక్వల్ టు దిస్ వన్. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనకు ఆర్ఫన్ యూజర్స్ లో ఏదైతే చూపిస్తుందో, ఆర్ఫన్ యూజర్స్ చూడాలంటే ఇది. ఆర్ఫన్ యూజర్స్ లో ఉండే SID కాపీ చేసుకొని సేమ్ SID తో మనము లాగిన్ క్రియేట్ చేస్తాం. క్లియర్? Yeah. Now let's check this. Execute this. Already exist అంటుంది. Let me delete this. సో ఎగ్జిస్టెడ్ లాగిన్ ఉంది కదా, దాన్ని డిలీట్ చేస్తాను. సెక్యూరిటీ చంద్ర, where is Chandra? Here it is. Delete this. Click OK. Failed because could not drop login. Currently logged in. మనం ఎర్రర్ చూస్తే సగం ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్ వచ్చేస్తుంది. మనకు ఎర్రర్ వస్తానే మనం ప్యానిక్ అవ్వకూడదు. ఓకే, నౌ లెట్స్ చెక్ దిస్. ఆల్రెడీ లాగిన్ అయి ఉన్నాడు, అందుకనే మీరు ఫెయిల్ అవుతున్నారు అని చెప్పాను. సో నేను లాగిన్ ఆఫ్ చేశాను, ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయిపోయింది. లెట్స్ సీ దిస్. ఎగ్జిక్యూట్. యూజ్ మాస్టర్ డేటాబేస్ లో క్రియేట్ చేయాలి. చంద్ర ఉందా? వేర్ ఇస్ ఇట్? బ్యాచ్ 33. రిఫ్రెష్ దిస్, గో టు లాగిన్స్. చంద్ర ఇంకా ఉంది, మనం ఏది డిలీట్ చేసాం?
currently login. Okay. sp-who2 is the command to find out who has logged. ఎవరెవరు లాగిన్ అయి ఉన్నారో మనం చూసుకోవచ్చు. సో చంద్ర లాగిన్ సెక్షన్ 61. I'll kill this session. Done. Now delete this Chandra. Done. So create this. Execute. Done. ఇప్పుడు మనం ఈ ఆర్ఫన్ యూజర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే కమాండ్ రన్ చేద్దాం. ఓకే, ఐ ఆమ్ అండర్ మాస్టర్ డేటాబేస్. యూజ్ దిస్. సి చంద్ర అనేది మాస్టర్ లిస్ట్ లో అంటే ఆర్ఫన్ యూజర్ లిస్ట్ లో లేదు. సో ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ సాల్వ్. సేమ్ వే L2 కూడా ఆర్ఫన్ యూజర్. L2 ని ఫిక్స్ చేద్దామా? చూడండి హౌ టు ఫిక్స్ L2. సో create login L2. Create login L2. SID, copy this, provide here. Execute this. Done. Now orphan user list, check it. No orphan users. Are you clear? Yes, Anna. Okay. Method 1. We have so many methods. Let me check it. Method 1. Create a login with orphan user SID. ఇది మెథడ్ 1. సో మనం లాగిన్ ని కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక చిక్కు వచ్చి పడింది. చిక్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ? సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ orphan user one more time. Delete this. Click OK. Okay, now go for orphan users list. Wide world importers. Refresh this. Chandra login నేను delete చేశాను. Refresh this. Security users. Okay, Chandra login లేదు, user లేదు. Create a user. I'll do one thing. L1 ఉంది కదా, L1 login ని నేను delete చేస్తున్నా. Go to L1 login, delete it. Click OK. Click OK. Go to orphan user list. సో మనకి L1 orphan user లిస్ట్ లో వచ్చింది. నేను ఏం చేసిన అంటే బై మిస్టేక్ ఒక యూజర్ ని లాగిన్ ని క్రియేట్ చేసిన విత్ SID వాడలేదు. క్రియేట్ లాగిన్ L1 విత్ పాస్వర్డ్ ఈక్వల్ టు 1234. సో నాకు L1 క్రియేట్ అయింది, లాగిన్ క్రియేట్ చేశాం, కానీ ఆర్ఫన్ యూజర్స్ లిస్ట్ లో ఇంకా కనిపిస్తుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? We have login, but the login ID and orphan user ID is not same. Am I clear? Yes, yes, Anna. Okay. L1 login ఉంది, అయినా కూడా L1 యూజర్ ఆర్ఫన్ యూజర్ లిస్ట్ లో చూపిస్తుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంది? సో లెట్ మీ చెక్ ఇట్. ఇక్కడ L1 ఇవ్వండి, ఇక్కడ L1 ఇవ్వండి. యూజర్స్ లాగిన్స్ ఐడీలు చెక్ చేస్తే ఐడీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో ఐడీస్ డిఫరెంట్ ఉన్నప్పుడు నేను ఎలా చేయొచ్చు? ఫస్ట్ దీన్ని డిలీట్ చేసి సేమ్ SIDతో కొత్త లాగిన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అయినా అనవసరంగా డిలీట్ చేయడం ఎందుకు? ఈ రెండింటిని మెర్జ్ చేస్తే సరిపోద్ది కదా. రెండింటి SIDలు ఒకటే మనం చేయొచ్చు అనమాట. దాన్నే ఏమంటామంటే అప్డేట్ 1 అంటాం. ఓకే, మెథడ్ 2 ఈజ్ అప్డేట్ 1. When there is a different login name for different username, we use update 1. Am I clear? Yes, Anna. చూడండి ఎలా చేస్తానో చూడండి. సో నేమ్స్ చేంజ్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు, ఐడీలు డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు. సో కమాండ్ ఈజ్ exec, this is a store procedure, sp_change_users_login. సేమ్ కమాండ్ మనం ఆర్ఫన్ యూజర్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వాడతాము. ఇక్కడ రిపోర్ట్ అని పెడతాము, ఇక్కడ రిపోర్ట్ అని పెట్టలేదు.
అప్డేట్ 1 అంటున్నా. ఆర్ఫన్ యూజర్ ఎవరు? L1. పేరెంట్ ఎవరు? L1. కానీ ఐడీస్ డిఫరెంట్. Am I clear? Yes, bro. సో L1 అంటే యూజరు లాగిన్ నేమ్స్ చేంజ్ ఉన్నా కూడా ఇది వాడచ్చు. నేమ్ డిఫరెంట్ ఉన్నా కూడా ఇది వాడచ్చు. అప్డేట్ 1, ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, దాన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. నౌ చెక్ లాగిన్ అండ్ యూజర్ ఐడీస్ ఆర్ సేమ్. ఈ రెండింటిని సేమ్ అప్డేట్ చేస్తాం. 1 ఐడికి అప్డేట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అప్డేట్ 1. ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? సినారియో 1. ఓకే, అప్డేట్ 1 ఎప్పుడు వాడతామంటే మెథడ్ 2. ఏ మెథడ్ అయినా వాడుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. మీకు ఏది ఇది అనిపిస్తే అది వాడుకోండి. మెర్జ్ బోత్ SIDs using update 1. సో దీన్ని రెగ్యులర్ గా ఎప్పుడు వాడతాం? కండిషన్ ఈస్ when login name or ID different from username or ID. సో మీకు ఇంకొక కండిషన్ చూపిస్తా ఇక్కడ. లెట్ మీ క్విక్లీ క్రియేట్ ఏ లాగిన్. క్రియేట్ లాగిన్. లాగిన్ నేమ్ ఈజ్ ఇప్పటి వరకు క్రియేట్ చేయండి లాగిన్ నేమ్ గీత. విత్ పాస్వర్డ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4. క్రియేట్ యూజర్. use wide world importer. Create user. User name is Geeta user. Different username. For login, Geeta. So this is login. Use master. Login create చేసేటప్పుడు మాస్టర్ డేటాబేస్ లో క్రియేట్ చేయాలి. యూజర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు డేటాబేస్ లో క్రియేట్ చేయాలి, స్పెసిఫిక్ డేటాబేస్. ఓకే, ఫైన్. సో ఇప్పుడు నేను మాస్టర్ డేటాబేస్ లో లాగిన్ క్రియేట్ చేశాను. వైడ్ వరల్డ్ ఇంపోర్టర్స్ డేటాబేస్ లో యూజర్ ని క్రియేట్ చేశాను. నా ఐ డ్రాప్ దిస్ డేటా యూజర్ లాగిన్. డ్రాప్ లాగిన్ గీత. సో ఆర్ఫన్ యూజర్స్ రిపోర్ట్ చెక్ చేద్దామా? సో గీత యూజర్ ఈజ్ ఆర్ఫన్ యూజర్. నౌ యూజర్ ఉంది, లాగిన్ లేదు. బై మిస్టేక్ ఐ క్రియేట్ లాగిన్ గీత విత్ పాస్వర్డ్. సో SID యూజ్ చేయకుండా నేను గీత అని ఒక లాగిన్ ని క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఆర్ఫన్ యూజర్ లిస్ట్ లో చెక్ చేసినా కూడా అది సాల్వ్ అవ్వలేదు. స్టిల్ షీఈ్ ఆర్ఫన్ యూజర్. బట్ వీ హ్యావ్ లాగిన్ గీత. గీత అనే ఒక లాగిన్ ఉంది, గీత యూజర్ ఉంది. సో ఈ రెండింటిని మనం మెర్జ్ చేయాలి. నేమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, ఐడీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో ఇలాంటి సినారియోలో మనం అప్డేట్ 1 వాడతాం, నేమ్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నప్పుడు. ఎలా వాడతాం? సో ఆర్ఫన్ యూజర్ ఫస్ట్ కమాండ్ లో ఏంటి మనం ఇవ్వాల్సింది? ఆర్ఫన్, తర్వాత పేరెంట్. ఆర్ఫన్ ఈజ్ గీత _ యూజర్. పేరెంట్ ఈజ్ గీత. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? నేమ్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నప్పుడు మనం అప్డేట్ 1 వాడతాం. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. డన్. గో టు లిస్ట్. ఆర్ఫన్ యూజర్ లిస్ట్ చెక్ చేయండి. నో ఆర్ఫన్ యూజర్. దిస్ ఈజ్ మెథడ్ 1. మెథడ్ 2. సో వాట్ ఈస్ మెథడ్ 1? క్రియేట్ ఏ లాగిన్ విత్ ఆర్ఫన్ SID. దట్ ఈస్ మెథడ్ 1. మెథడ్ 2, use update 1 when there are already existed login but IDs or names are different. Am I clear? Yes, Anna. ఎవరికైనా కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వకపోతే అడగండి, మళ్ళీ చెప్తాను. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ సబ్జెక్ట్, బట్ లాజిక్ తెలియకపోతే టఫ్ అనిపిస్తుంది. సో మెథడ్ 1 అయిపోయింది, మెథడ్ 2 అయిపోయింది. సో వాట్ ఈస్ మెథడ్ 1? క్రియేట్ ఏ న్యూ లాగిన్ విత్ యూజర్ SID. మెథడ్ 2 ఈస్ అప్డేట్ 1.
go to third one, autofix method. Okay, we have a autofix method. So autofix method ఎప్పుడు వాడతాం? Create a login with password, sp_, autofix అని కొడితే సేమ్ నేమ్స్ ఉన్నప్పుడు autofix వాడతాం. యూజర్ నేమ్, లాగిన్ నేమ్ సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం ఇంకొక డేటాబేస్కి వెళ్దాం. ఇక్కడ కూడా ఆర్ఫన్ యూజర్ ఉన్నారు కదా, we will fix there. ఈ సర్వర్లోకి వెళ్దాం. So what is the databases available? Narayana database. Use this. So we have Radhika Orphan user. So నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే create login name Radhika with password equal to 1234. సినారియో ఏంటంటే మనం బ్యాకప్ తీసుకొని రిస్టోర్ చేసాం డేటాబేస్ ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. ఇక్కడ కూడా రాధిక లాగిన్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా రాధిక లాగిన్ ఉంది. నేమ్స్ ఆర్ చేంజ్ బట్ ఐడీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. కావాలంటే చూడండి. We have Radhika login, we have Radhika user. కానీ ఐడి డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. నేమ్స్ ఆర్ చేంజ్ సేమ్. ఇలాంటప్పుడు we can use autofix method. How to use that? Simply execute this command. That's it. Autofix. So ఇక్కడ exec execute command. sp_change_ users_ login autofix. Name వచ్చేసి Radhika. Anybody have any doubts? సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా సేమ్ నేమ్ ఉంది కదా, సేమ్ నేమ్ ఉన్న లాగిన్ ని తీసుకొని ఐడి మెర్జ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, దట్స్ ఇట్. నౌ చెక్ ద ఆర్ఫన్ యూజర్ రిపోర్ట్. దెర్ ఇస్ నో ఆర్ఫన్ యూజర్. నౌ చెక్ ద ఐడీస్. సేమ్ SIDs. Am I clear? Anybody have any doubts? అంటే ఇట్ మస్ట్ బి సేమ్ యూజర్ అండ్ సేమ్ లాగిన్ ఐడి సేమ్ ఉన్నప్పుడే ఆటోఫిక్స్ అనేది తీసుకుంటుందన్నా? లేదు లేదు, ఐడీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇందాక ఓకే, ఐడీస్ ఓకే, యూజర్ నేమ్ ఐడీస్ డిఫరెంట్, నేమ్ సేమ్ ఉన్నాయి, ఐడీస్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. సో ఐడీస్ డిఫరెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇది నేమ్స్ ఈజీ అంటే సేమ్ నేమ్ ఉన్నది చెక్ చేసుకొని ఆటోఫిక్స్ చేస్తుంది. ఓకే ఓకే. నేమ్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మనం అప్డేట్ 1 వాడతాం. ఇక్కడ వాడాలి. ఓకే, మెథడ్ 2, వెన్ లాగిన్ నేమ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యూజర్ నేమ్. లాగిన్ నేమ్ డిఫరెంట్ ఉంటే అప్డేట్ 1 వాడతాం. లాగిన్ నేమ్ సేమ్ ఉంటే we use autofix. Okay. Okay, so ఇంకొక లాస్ట్ సినారియో ఉంది autofix లో. Let me explain you. So where is Radhika login? Radhika. Go here. Refresh this. Here it is. So I am dropping Radhika login. So command వాడచ్చు, graphical గా చేయొచ్చు. Command drop login Radhika. సో ఆర్ఫన్ యూజర్ లిస్ట్ చెక్ చేద్దామా? సో రాధిక ఆర్ఫన్ యూజర్ లోకి వచ్చేసింది. నాకు ఆ SID ఏంటో తెలియదు, ఆ SID ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియదు. అంటే నాకు చూడాల్సిన అవసరం లేదు, నాకు అంత కాంప్లికేటెడ్ అవసరం లేదు, నాకు ఈజీగా వెళ్ళాలి. sp_change_ users_ login autofix. ఆర్ఫన్ యూజర్ ఏంటి? రాధిక. సేమ్ నేమ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు, లేకపోతే నల్ అని పెట్టచ్చు. నల్ పెడితే సేమ్ నేమ్ తీసుకుంటుంది. పాస్వర్డ్ 1234. ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే రాధిక అనే నేమ్ తో ఒక లాగిన్ క్రియేట్ అవుతుంది విత్ పాస్వర్డ్ విత్ సేమ్ SID. అసలు SID చెక్ చేయాల్సిన అవసరమే ఉండదు.
easiest procedure. Execute this. Okay. Autofix Radhika 1 2 3 4. Mismatch అయ్యిండొచ్చు. Let me correct it. సో ఇది వచ్చిన తర్వాత మనకు టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా మనకి ప్రాసెస్ ఈజీ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, చిన్న మిస్టేక్ చేసాము, దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం చాలా టైం వేస్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. నల్ కి ఇక్కడ మనము సింగిల్ కోడ్స్ ఇచ్చాం, నల్ కి సింగిల్ కోడ్స్ ఉండకూడదు. సో దీనికోసం మనం చాలా టైం వేస్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. అది ChatGPT అయితే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫిక్స్ అయిపోయింది. లెట్స్ చెక్ దిస్. నో Orphan user. This is a wrong command. Let me update this. సో ఎంత వీలైతే అంత ChatGPT వాడగలిగితే వాడండి, ప్రాసెస్ ఈజీ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ యూజింగ్ ఆటోఫిక్స్ మెథడ్ 3. ఆటోఫిక్స్ కంపల్సరీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. వాట్ ఈజ్ Orphan user? హౌ విల్ యూ ఫిక్స్ ఇట్? ఏదో ఒక మెథడ్ చెప్పండి, అన్ని అక్కర్లేదు. ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? ఎవరికి ఏం డౌట్ లేవంటే విల్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్. No. ఓకే, No doubts, sir. సో ప్రాక్టీస్ చేయండి, చాలా ఈజీ. అన్ని మెథడ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఒక్క మెథడ్ ఫైనలైజ్ చేసుకోండి, ఆ మెథడే వాడండి. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ కంటైన్డ్ డేటాబేస్. మనకి ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటి? ప్రీవియస్ సినారియోస్ లో Orphan user లో ఇష్యూ ఏంటి? లాగిన్స్ ఉండవు, యూజర్ ఉండదు. ఓకే, లాగిన్స్ లేకపోతే మనకేంటి నష్టం? వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ నాట్ హ్యావింగ్ లాగిన్? Sacrifice చేయలేదు. You can't do anything in login. Can't do anything means ఏమైనా you cannot చేంజెస్ enter into SQL Yeah. server. లాగిన్ You cannot enter into SQL server. యా That is the issue. అంతేనా? ఎస్. ఇప్పుడు చంద్ర ఉన్నాడు, చంద్ర లాగిన్ ఉంది. లెట్ మీ డూ దిస్. సో రాధిక లాగిన్ ఉంది, రాధిక లాగిన్ ని నేను డ్రాప్ చేస్తాను. సో Orphan యూజర్ లిస్ట్ లో రాధిక ఉంది. ఓకే, సో ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ ఈ స్లిప్ స్ట్రీమ్. కనెక్ట్ అవ్వాలంటే రాధిక, తనకు లాగినే లేదు, అదే కదా ఇష్యూ. ఎస్ బ్రో. 1 2 3 4 పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి, లాగిన్ లేదు కాబట్టి తను కనెక్ట్ అవ్వలేదు. సో ఇక్కడ నా సొల్యూషన్ ఏంటంటే, నేను ఇంకో రకంగా ఆలోచించాను తర్వాత. అసలు లాగిన్ ఎందుకు ఉండాలి? డేటాబేస్ లెవెల్లో యూజర్ ఉంది కదా. లెట్ మీ చెక్ ఇట్. గో టు డేటాబేస్, నారాయణ డేటాబేస్, రాధిక. డేటాబేస్ లెవెల్లో యూజర్ ఉంది కదా, ఉందా లేదా? ఉంది. సో నేను ఏం చేస్తానంటే, ఈ యూజర్కే ఒక పాస్వర్డ్ ఇచ్చేస్తే నాకు ఈ లాగిన్ గోల తప్పుద్ది కదా. సో డేటాబేస్ నేను ఇక్కడ బ్యాకప్ తీసి ఇక్కడ రీస్టోర్ చేసినా కూడా, ఇక్కడ లాగిన్ ఉన్నా లేకపోయినా యూజర్ కి పాస్వర్డ్ ఉంటే డైరెక్ట్ నేను కనెక్ట్ అవ్వచ్చు కదా. దట్ ఈస్ మై థాట్. ఆ థాట్ లో నుంచి వచ్చింది కంటైన్డ్ డేటాబేస్. కంటైన్డ్ డేటాబేస్, కంటైన్డ్ యూజర్స్ కి లాగిన్ ఉండడు అంటే దీస్ ఆర్ నాట్ కాల్డ్ యాజ్ Orphan users. యూజర్ కి పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. సో we create a user with password that will make us independent. Okay, login to some, not dependent on logins. Directly we can connect to database. How to do that? Concept అర్థమైందా మీకు? Let me explain you one more time. So GBS is a database user. So first we will create a user, then you will see. Contained database ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ requirement, prerequisites. Right click on server, go to properties,
go to advanced. Okay, enable contained databases. This true bit. This is a first setting. Enable contained databases true. Okay, click on OK. First step అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏ డేటాబేస్ అయితే మీరు కంటైన్ డేటాబేస్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ డేటాబేస్ ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్ళండి. గో టు డేటాబేస్ ప్రాపర్టీస్, గో టు ఆప్షన్స్, కంటైన్మెంట్ టైప్ నన్ ఉంది కదా, మేక్ ఇట్ పార్షియల్. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు ఇది కంటైన్ డేటాబేస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ క్రియేట్ యూజర్, యూ కెన్ క్రియేట్ యూజర్ విత్ పాస్వర్డ్. రైట్ క్లిక్ ఆన్ users, new user, SQL user with password. Okay, username is, create a new username, Lalita. Password is 1234. Password is 1234. Okay, owned schemas not required. Membership DB owner. Click on OK. ఇప్పుడు చూడండి, రిఫ్రెష్ దిస్. సో నాకు ఇప్పుడు యూజర్ తో పని లేదు. I can directly log in into database with Lalita username. ఇది లాగిన్ కాదు, యూజర్. కనెక్ట్. వాట్ ఇస్ ద ఇష్యూ? జస్ట్ a minute. రీస్టార్ట్ ఏమన్నా చెప్తా. Go to databases, go to GBS, go to security, users. We have Lalita. Name this one Lalita. Copy this. Connect. SQL authentication. Username is this one. Password is 1234. We have some issues. Let me create a new database. Path database maybe మనం చాలా మార్పులు చేర్పులు చేసి ఉండొచ్చు. Create database. Database name is contained DB. Okay, so go to properties, go to advanced, containment true. Okay, fine. Go to database list, contained DB, right click, go to properties, options, containment type partial, click on OK. So now let me create user, security user, new user, SQL with password, SQL with login, SQL without login. The Windows contained user. That's it. Fine. So name is Lalita. Password is admin@123.123. Admin@123.123. Membership is DB owner. Click on OK. So ideally it should connect. Why it is not connecting? Not sure. Okay. అన్నది కంటైనర్ DB కదనా? Database connect అవ్వాలి. Sorry, Ah. you got this point. So we need to connect to specific database. Yes. That is the issue. So go to connection properties, connect to specific database. Password issue. Go to security users, Lalita. Password issue ఉంది, కొంచెం చేంజ్ చేద్దాం. General password.
1 2 3 4 1 2 3 4 and the caps are small గుర్తులేదు. Okay, now let me check. One, two, three, four. Connection properties contained DB. మనం ఈ డేటాబేస్ కి మాత్రమే కనెక్ట్ అవ్వగలం, సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. See now. సో మనకి ఇక్కడ కంటైన్డ్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయితే ఆ డేటాబేస్ నేమ్ వస్తుంది. సో యూ కెన్ సీ ఓన్లీ ద డేటాబేస్. యాక్చువల్గా అయితే we have so many databases. Not only databases, చూడండి డేటాబేస్, సెక్యూరిటీ, సర్వర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవన్నీ కనిపించాలి. ఈ ఆప్షన్స్ ఏవి ఉండవు కంటైన్ డేటాబేస్ లో. జస్ట్ దట్ డేటాబేస్ ఓన్లీ యూ కెన్ సీ. సో సర్వర్ లెవెల్ యూ కెనాట్ సీ ఎనీథింగ్. డేటాబేస్ లెవెల్ గో టు కంటైన్ DB. సో ఇక్కడ మీరు ఏదైతే చూడగలరో సో సేమ్ థింగ్స్ యూ కెన్ సీ. అంటే డేటాబేస్ లెవెల్లో మీకు కంట్రోల్ ఉంటుంది. సర్వర్ లెవెల్లో you should not have any control. This is the contained database. So contained user also does not have login. That means it is not Orphan user because contained user have password. Okay, a specific database ki maatrame connect avutaru. Anybody have any doubts? So there are two steps making contained databases. One is go to properties of server level, go to advanced containment, enable contained database, true, make it true. Next, go to database, any database, go to properties, go to options. Here, containment type, make it partial. Click on OK. Now you can create contained user here. So మీరు కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు స్పెసిఫిక్ డేటాబేస్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఎక్కడ ఇవ్వాలి? సో యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఇన్ కనెక్షన్ పారామీటర్స్ డేటాబేస్ నేమ్ యూ షుడ్ ప్రొవైడ్. సో ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే కంటైన్డ్ డేటాబేస్ కి లాగిన్స్ అవసరం ఉండదు కాబట్టి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. ఎనీ డౌట్స్ హియర్? We have only two topics, one major topic, one minor topic. We will complete this today, security topic. Next topic is impersonate. Okay, what is impersonation? Impersonation is a feature, security feature that allows one user to execute SQL code as another user. It is a security feature that allows one user to execute SQL code as another user. So మీకు ఇది అవతార్ మూవీ గుర్తుందా? ఈజ్ ఎ జాక్, ఇట్ ఈస్ హిస్ అవతార్. ఓకే, ఒక స్లీపింగ్ పాడ్ ఉంటుంది. ఆ పాడ్ లో తను పడుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ తను నిద్రలేస్తాడు అనమాట. సో బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్. సో ఇది జస్ట్ బాడీ అంతే, దీనికి మైండ్ ఉండదు. సో ఇఫ్ హీ కనెక్ట్స్ టు దిస్ బాడీ హీ కెన్ వర్క్ ఎనీథింగ్. సో ఇతనికి కాళ్ళు లేవు చూడండి ఇక్కడ, హీ డజంట్ హ్యావ్ లెగ్స్ హియర్. Even though he doesn't have legs, when he connected to this avatar, he can run, he can walk. Am I making sense? అంటే తన యాక్షన్స్ తను చేస్తాడానా? Let me show you one thing. Okay. So we have a demo here. Okay. So నేను 2 logins create చేస్తున్నా. I am creating a login. Login name is avatar. Let's see this example. This is avatar. This is Jack. Hero name Jack. ఇక్కడ avatar. Okay, Jack ki కాళ్ళు లేవు. So what I am doing here, creating login with avatar with password. Okay, fine. So done, execute. So మనం ఒక లాగిన్ క్రియేట్ చేసాము. సెక్యూరిటీ, go to logins, refresh this. We have avatar login.
సో అవతార్ కి నేను క్రియేట్ ఎనీ డేటాబేస్ పర్మిషన్ ఇస్తున్నా. క్రియేట్ ఎనీ డేటాబేస్ పర్మిషన్. Grant create any database to avatar. Who are granting? Who is the grantor? Avatar. Grantor is GHK Hari, sysadmin. Okay. Sysadmin. Okay. Sysadmin avatar ki create any database permission istunnadu. Okay, done. So avatar is a login that can create any database. Am I clear? Yes, bro. Now clear. Yeah. Okay. Avatar has the ability to create any database. So now I am creating login Jack. Syntax mistake. Done. Refresh this. Jack login. Here it is. Jack doesn't have any permissions. He's a dummy login. I'm not giving any permissions to Jack. Okay. Now what we can do is, if I give permission Jack to avatar, avatar kunna permissions Jack ki ivvachu. Ela grant impersonate anedi oka permission annamata. Impersonate on login avatar to Jack. Jack ki avatar kunna abilities anni వచ్చేటట్టు మనం పర్మిషన్ ఇస్తున్నాం. వాట్ ఇస్ ద పర్మిషన్? గ్రాఫికల్ గా ఇవ్వచ్చు, కమాండ్ వైజ్ ఇవ్వచ్చు. గ్రాఫికల్ గా ఎలా ఇవ్వాలి? గో టు Jack. ఓకే. సెక్యూరబుల్స్, సెర్చ్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్, క్లిక్ ఓకే. లాగిన్స్. ఇక్కడ సెక్యూరబుల్ లాగిన్ అన్నమాట. విచ్ లాగిన్? అవతార్ లాగిన్. Avatar, impersonate. Click here, script it out. అర్థమైందా? సో జాక్ కి అవతార్ లాగిన్ కి ఇంపర్సోనేట్ చేయడానికి నేను పర్మిషన్ ఇస్తున్నా. గ్రాఫికల్ గా ఎలా ఇవ్వాలి? క్లిక్ ఆన్ లాగిన్, గో టు సెక్యూరబుల్స్, గో టు సెర్చ్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్, చూజ్ లాగిన్స్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో సెక్యూరబుల్ అనేది లాగిన్. ఇక్కడ అవతార్ లాగిన్ కు ఉన్న పర్మిషన్స్ ఇంపర్సోనేట్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఇలా నేను ఇంపర్సోనేట్ పర్మిషన్ ఇచ్చే జాక్ కి. ఓకే. సో నౌ లెట్స్ సీ దిస్. ఇప్పుడు నేను జాక్ తో లాగిన్ అవుతా. Why it is taking so much time? Okay. So Jack to login ayyana. Do I have permission to create a database? Let me check it. Create database. Database name is test. What is the error? Master database. No, can't create the database. I don't have permission to create database. Okay. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే, I have impersonate permission, right? I will impersonate as avatar. ఎలా? Execute as login equal to avatar. Syntax mistake. Execute login as, sorry, syntax execute login as. Correct. Execute as login. Execute. Spelling mistake. Execute. Okay, fine. So ఇప్పుడు నేను అవతార్ లోకి ఇంపర్సోనేట్ చేశా. Now let's see. Create database test. Can I do that? Yes, I can. Test database create అయిందా? Refresh this. Yes, we have test database.
Am I clear? See, issue ఏంటంటే ఇతనికి కాళ్ళు లేవు. He don't have any legs. But if we impersonate with this avatar, he can run. ఇదే విధంగా Jack doesn't have any permission. Who is the login here? Who is the login? Who is the login? Jack. Jack doesn't have any permission. But avatar has permission. So he is executing as avatar. He can do his work. So whenever his work completes, he uses revert. Revert execute just. Okay, now he is Jack. He cannot create any database. Let's see this. Am I clear? Anybody have any doubts? డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు అవతార్ కి పర్మిషన్స్ ఉండడం వల్ల జాక్ అవతార్ లాగా ప్లే చేస్తాడనా? Yes, correct. ఓకే. Exactly. ఓకే, సో ఎవరికైతే ఎబిలిటీస్ ఉంటాయో వాళ్ళలాగా తను ఆ లాగిన్ లాగా తను లాగిన్ అవుతుంది. తన వర్క్ ఉన్నంత వరకు తను కంప్లీట్ చేసుకుంటాడు. ఆ పర్మిషన్స్ ఉన్నప్పుడు తన వర్క్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు సింపుల్, ఒక డెవలపర్ ఉన్నాడు. డెవలపర్ కి అన్ని పర్మిషన్స్ ఉండవు. తను ఏదో టేబుల్ ని డిలీట్ చేయాలనుకున్నాడు. సో నా దగ్గరకు వస్తాడు, హే సిస్ అడ్మిన్, ఐ నీడ్ దిస్ స్పెషల్ పర్మిషన్ అంటాడు. సో నేనేం చేస్తా, అతనికి ఒక డమ్మీ లాగిన్ క్రియేట్ చేసి ఓన్లీ డిలీట్ పర్మిషన్ ఇచ్చి ఇంపర్సోనేట్ ఇచ్చేస్తా. సో నీకు ఎప్పుడు అవసరం అయితే అప్పుడు ఇంపర్సోనేట్ చేసుకో, ఆ లాగిన్ ద్వారా జాయిన్ అవ్వు, నీ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత రివర్ట్ అవ్వు అని చెప్తా. అతని పని అయిపోయిన తర్వాత నేను ఆ లాగిన్ డిలీట్ చేస్తాను. సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ టెంపరరీ యూజ్. ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? నో అన్న. Okay. Impersonate is completed. Come to application role and MSDB role. So application role అనేది ఒక ఫీచర్ ఉంది. Just know this is a role, but in real time you never create application roles. So application roles అనేది మీకు డెవలపర్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. సో ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలంటే కనెక్ట్ అయ్యి స్పెసిఫిక్ పర్మిషన్స్ ఉండాలి. ఆ పర్మిషన్స్ ని వాళ్ళు చూసుకుంటారు. హౌ టు క్రియేట్ దిస్ రోల్స్? గో టు హియర్. ఇది సపరేట్ ప్రొసీజర్. Don't worry about this. Security. Okay, database level. Not here. Security, roles, application role. So right click ఇచ్చి new application role. ఇది ఒక ప్రొసీజర్ యాక్చువల్లీ. Don't worry about this. సో ఈ ప్రొసీజర్ ని మనం చేయము. ఇది నార్మల్ గా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి అప్లికేషన్ రోల్ అంటే అవ్వదు, కొంచెం కాంప్లికేటెడ్. ఆ అప్లికేషన్ రోల్ అంటూ ఒకటి ఉంటుంది. దానికి ఏవైనా పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలంటే మనం ఆ రోల్ కి ఇస్తాం. వన్స్ ఇక్కడ అప్లికేషన్ రోల్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత, ఓకే, సో వాటికి ఏదైనా పర్మిషన్ కావాలంటే ఆ రోల్ మీదకి వెళ్ళి సెక్యూరబుల్స్ లోకి వెళ్ళి మనం పర్మిషన్స్ ఇస్తాం. సో డేటాబేస్ రోల్స్, యూ సీ ద డేటాబేస్ రోల్స్. వీ హ్యావ్ సో మెనీ డేటాబేస్ రోల్స్ బై డిఫాల్ట్. ఇది శాంపిల్ డేటాబేస్ కదా, సో వీళ్ళు స్పెసిఫిక్ గా కొన్ని డేటాబేస్ రోల్స్ క్రియేట్ చేశారు. సో నార్మల్ గా అయితే 9 డేటాబేస్ రోల్స్ ఉంటాయి బై డిఫాల్ట్. కానీ ఎనీ డేటాబేస్ బై డిఫాల్ట్ యూ విల్ ఫైండ్ 9 డేటాబేస్ రోల్స్. కానీ MSDB డేటాబేస్ లో మాత్రం, వాట్ ఈస్ MSDB డేటాబేస్? మైక్రోసాఫ్ట్ డేటాబేస్. అవి 5 It is a డేటాబేసెస్ system. ఉన్నాయి కదా, MSDB, Okay. మోడల్. మేబీ నాకు కూడా తెలియదు, ఎంఎస్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ అయిండొచ్చేమో. ఏమో తెలియదు. ఓకే, నైస్ గెస్. MSDB ఇస్ ఏ సిస్టమ్ డేటాబేస్. సో ఈ డేటాబేస్ లో మనం రోల్స్ లోకి వెళ్తే, సెక్యూరిటీ, వీ హ్యావ్ సో మెనీ రోల్స్. MSDBకి మాత్రమే స్పెసిఫిక్ గా నెంబర్ ఆఫ్ రోల్స్ చాలా ఉంటాయి, మోర్ దాన్ 20-30 ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ ద కౌంట్ ఆఫ్ MSDB రోల్స్?
సో నెంబర్ నేను కూడా ఇవ్వలేదు ఇక్కడ, కౌంట్ చేసి ఇచ్చుకోవచ్చు. చూడండి చాలా రోల్స్ ఉంటాయి, బై డిఫాల్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి. రియల్ టైంలో మనం ఏం వాడడం ఇవి. ఓకే, ఎంఎస్డిబి రోల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోండి. అప్లికేషన్ రోల్ ఎలాగైతే డేటాబేస్ రోల్ ఉందో అలాగే అప్లికేషన్ రోల్ కూడా క్రియేట్ చేసేదానికి స్కోప్ ఉంది. సో డెవలపర్స్ విల్ క్రియేట్ అప్లికేషన్ రోల్, go to specific database, any database. సో అప్లికేషన్ రోల్స్ ఇట్లా డేటాబేస్ రోల్ లాగే అప్లికేషన్ రోల్. వన్స్ ఇది క్రియేట్ అయిన తర్వాత మీరు అప్లికేషన్ రోల్ మీద డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చి ఏవైనా పర్మిషన్స్ కావాలంటే యూ కెన్ ప్రొవైడ్. గో టు సెక్యూరబుల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ అప్లికేషన్ కి ఆ డేటాబేస్ మీద కంట్రోల్ కావాలంటే ఆ డేటాబేస్, ఆ స్టోర్ ప్రొసీజర్ మీద కంట్రోల్ కావాలి, స్పెసిఫిక్ టేబుల్ మీద కావాలి, యూజర్స్ మీద కావాలి, ఏది కావాలంటే అది సెక్యూరబుల్ చూస్ చేసుకోండి, దానికి పర్మిషన్స్. దట్స్ ఇట్. ఓకే ఫైన్, సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ సెక్యూరిటీ టాపిక్. Let me stop the recording. So impersonate is a beautiful feature. I'm stopping the recording.